Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Wetso madume Dikgang Tsa Setswana television primane nya mosupolo gore ga sa ka thamalalo go tswa tropo kgolo ga borone mentse o kopana le nna Benson Phutego makor ditibole hela ka go leba dithogo Tautona Masisi a ikanisa Major General Joseph Selo go nna mothusa Ramasole Banni ba toteng kwa kgaolong ya Mahabe ba mogala kokelo e swafaditsweng. Bomme ba rotloediwa go inakanya le motshameko wa golf ka dipalo tse di kwa godimo. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Boinelo Ntshole. Mme dikgang tsa rona Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ikanitse Major General Joseph Eno Selo go nna mothusa Ramasole wa Botswana le Major General Simon Motswana ba robatsile go nna Commander Ground Forces mephato e hatse Command le Commander Joint Forces Command moletlo o wa go tlhomamisa le go ikanisa masole a o tlamorago ga ba sena go tlhatlhisiwa maemo ke Tautona Masisi yo e le moeteledipele wa makalana a itshireletso mo Botswana maemo a moletang go tlhatlosa masole a kwa godimo maemo tlotla Matlabaphiri wa bega Ramasole Lieutenant General Placid Segoko a bala makwalo a tlhatloso maemo go tlhagolela tsela moletlo wa go tlhomamisiwa le go ikanisiwa ga masole a maemo a kwa godimo gape le ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe. I, Major General Joseph Eno Selo, do swear that I will be faithful and bear the allegiance to the Republic of Botswana. And that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Botswana as by law established. So help me God. Major General Joseph Selo le Major General Simon Barabatsile jaaka ba ne ba tsaya maikano go tsweledisa tiro ya bone ya maemo a mašwa a go nna mothusa Ramasole wa Sesole sa Botswana le Commander Ground Forces Command hammogo le Commander Joint Forces Command. Deputy Commander of Botswana Defence Force o mo maemong a Major General. Maemo a ga Major General Selo ke maemo a le go ntse a tshwere ka gale ali Commander Ground Forces Command. Mme jaanong gompieno o na tlhatlosiwa gore e nne the Deputy Commander a ntse a tshwere one maemo ao. Se se tsileng ke goreng o tlhatlositswe appointment gore yaanong e nne ene o tlhatlhamang Ramasole. Major General Simon Motswana Barobatsile o na tlhatlosiwa maemo go tswa mo maemong jalo a brigadier a ile gore o ntse a tshwere ka nako eno go tla go fitlha motsatsi la gompieno o na tlhomamisiwa go nna Major General. Jaanong ka tsamaiso ya rona ya semolao ha o tlhatlhisiwa maemo o tsena mo maemong one a ke buang ka ona a Major General o tshwanetse goreng o bo o tla go signa an oath of allegiance o tlhomamisa o bo ruri hatsa gore ha o tsena mo maikarabelong a Tautona a go neelang o tla tswalla o tshegeditse o bo sireletsa ditsamaiso tsotlhe tsa thokgamo tsa itshireletso go ya ka ga molaong wa Botswana o tlhomamisang ka teng. Moletlo wa go tlhomamisa le go ikanisa masole a jaanong o ba ga tshiamelo ya go simolola tiro ya bone ya maemo a mašwa a ba hilweng kgwedi ya Lwetse e rogwa. Tlotla Matlabaphiri, BTV News, Gaborone.
Go tlholosiwa jalo gape gore go botlhokwa go nna le lenaneo la motia la tsamaiso ipakanyetso dibetso tsa tlholego gore setšhaba se nne se le podimatseba ba le malalaolaotswe fa go tla mo ntweng kgatlhanong le mathata ape fela a bakwang ke dibetso tsa tlholego. Se senotswe ke mookamedi wa lephata la dibetso tsa tlholego la National Disaster Management Office re Moagi ba Leseng mo letsatsing la ntlha la Phutego e tla tsaya malatsi a le 5 kwa maung ya ipakanyetso dibetso tsa tlholego. Makorutlwe Mpho Arona. Lefatshe leno le na le go tshabelwa ke dibetso tsa tlholego di tshwana le uba merwalla mello ya naga ga mmogo le malwetse a diphologolo le batho se se ka fellang ka manokonoko a farologaneng mo setšhabeng. Ka jalo go thongwa ga ofisi e tebagantseng le dibetso tsa tlholego ka fa tlase ga ofisi ya ga taotona ke makelelo a puso a go netefatsa fa lefatshe leno le kgona go itebaganya le dibetso tsa tlholego ka tsela e gapegileng. Mme seo se lopa gore go nne le lenaneo le le tsepameng go ka salwa morago ke bothe go tsebogela dibetso tsa tlholego. Is to ensure that we have a high state of disaster preparedness and capacity building both at national and district level, and hopefully the district disaster management committees will be able to take such kind of knowledge to the communities across the country, specifically to ensure that we have an effective disaster response, disaster preparedness to the different hazards that we may come across in our various districts. Since in disaster management, you don't respond alone, you respond with other sectors. If we have a written SOPs, other sectors may be able to follow what you have written. And they also give clear direction of what needs to be done, when, how. So mostly they are supposed to be agreed and approved. So that way it means that they have that quality element. Maphata le makalana ka go farologana ba tsweletse ka go dira mealo e ka tlhabololwang go rutontsha dikomiti tsa go lwantsha dibetso tsa tlholego. We have trained all across the country communities on firefighting, basic firefighting. We have trained quite a number of, unfortunately I don't have figures with me now, but we have trained communities on different aspects of fire management techniques. We also conduct intensified public awareness campaigns through Kutla meetings, stakeholder engagements. Phutego e tshwere ka batasi ga sethogo se se reng go nna le ditirelo tse di popota kgatlhanong le dibetso tsa tlholego ka tumagano le theresano le bana le seabe e le tsela ya senela ruri. E phuthile dikomiti tsotlhe tsa dibetso tsa tlholego go tsweng kgotlong tsotlhe tsa lefatshe leno tse e bileng di eteletsweng pele ke balaodi. Mpho Aron, BTV News, Maung. Company ya Royal Gold go tseng Switzerland e tshwaragane le moepo wa Khoemakau e roletse banni ba motse wa Toteng kokelona ya e ntšhafaditsweng. Mookamedi wa moepo o re Johan Ferreira a re ba dirise 3.3 billion tota 3.3 million pula go reka didirisiwa le gone go swagatsa kokelo eo la Mario Kapego. Kokelo ya Toteng ya agilwe ka lenaneo la dithabololo tsa kgaolo la District Development 8 mme e ne ya rolwa semmusong go la ka kgwedi ya Moranang. Kokelo e go tlhalosiwang ha e thusa balwetse ba heta 650 ka kgwedi e ne e na le thaelo ya didirisiwa dingwe tsa botsogo. Company ya Royal Gold go tswa Switzerland le moepo wa Khoemakau ba bona go le botlhokwa go ntšhagatsa le go reka didirisiwa dingwe di akaretsa di-machine le tse dingwe ga mmogo le go kgokelo ya metsi. We invested because not only do we believe in the mine, but we believe in the management team's commitment to helping the community and the country of Botswana. We would like to see our communities continuously improve and grow responsibly. We want our communities to prosper, improve their livelihoods, and create sustainable, healthy livelihoods for future generations. Ntšhagatso e ya kokelo e tsamaelana le maitamo a moepo a go thusa setšhaba mme ebile e konatela puso a go netefatsa ga mongwe le mongwe a gola ditamelo tsa botsogo tse di maleba. There is also a need for infrastructure maintenance, and re itumeletse gone gore Royal Gold and Khoemakau mine are actually assisting us
mo kgaolong ya rona ya Toteng gore thusa gone go maintaina clinic ya rona jaaka le setse le bone le yone kgologolo ele ba setse ba simolotse gone go re thusa ka maintenance. Dilo tse dintsi jaana ba ga e tshwara ditele mongwe le mongwe mme go botlhokwa gore ga re di bona be re di tlhokomela jaaka re dire go nna le dilo tse manobolo ba kana-kana mme be re sa senye. Let me thank you people for not vandalizing this. Mo nakong eno ba moepo wa Kgwemaqau ba tsweletse gape ka go thabolola kokelwana e nngwe gape gone mo motseng wa Toteng e go wediweng ga yone e ta thatosiwang maemo. Love Mo Mario, Botswana Television, Toteng. Pego e tsong kwa lephateng la mafatshe a sele mono Botswana ya re puso ya mono e amiwa ke matlhotlhapelo a tlhagogileng kwa lefatsheng la Israele le Gaza a bakileng dintsho le dikgobalo tsa batho ba e seng masole ga mmogo le tshenyo ya dikago le dithoto. Lefatshe la Botswana le kgala ditlhaselo tse di tsweletseng le kgokgontsho ya batho ba e seng masole go tswe mo mafatsheng otlhe ka bobedi ebile lopa mafatshe ao go nnela dipuisano fa fatshe go na le go tswelela balwa ebile ba kgatlampolana. Pego e tswelela e supa gore lefatshe la Botswana la amiwa ke ka fa batho ba tshwarwang ka teng ntswa ba tshwanetse go ka bo ba sirelediwa ke melao ya itshireletso ya mafatshe-fatshe. Lefatshe la Botswana la re le swabisiwa ke gore le mo nakong eno go bo go ise go diraga ditumalano tsa go tlisa kagiso tsa mafatshe gareng ga mahatshe jalo a Israele le lone la Palestina. Lefatshe la Botswana le gwetla gore go diragadiwa ditumalano tsa mafatshe tsa go tlisa kagiso gareng ga lefatshe la Israele le Palestina. Lefatshe leno le tla tswelela ka go ema nokeng ditsela tse di siameng tsa go tlisa kagiso ya senela ruri tsa lekgotla la ditšhaba. Me ga re tswelela tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re puso ga e ka ke ya kgona go lwantsha HIV/AIDS e le nosi mme e tlhoka gore setšhaba se tsenye boikarabelo mo ntweng ya gore bolwetse jo bo nyelediwe gotlhelele. Tona o buile se jaaka go ne go tswalwa semmuso kgwedi ya thapelo kgatlhanong le HIV/AIDS malwetse a sa tshelaneng mmogo le tsone dikotsi tsa dikoloi mono toropokgolo ga borone Tsholofelo Tombale ka pego. Puso e sala e buleditse ntwa e e mašetla kgatlhanong le mogare le bolwetse jwa HIV/AIDS go netefatsa fa e nna selo sa maloba mo lefatsheng leno mme fela setšhaba se gwetlhiwa go nna le karolo e e bonalang. Ga o ipona o bapa le ngwana malome o re tsamawe go itlhatlhoba o itse seemo sa gago itse gore ga o nna ga dinkame wa dikgang tsa botsogo o mona le seabe. Dilo tse ke tsone tse re di rotloetsang ebe re di eletsa gore e teruri re ka di amogela tsa tshela mo go rona. Mo ngwaga godimo ga go rapelela HIV/AIDS ga itebagongwa gape le dikotsi tsa tsela tse dipalopalo tsa tsone di ka yang go tlhokafala go fetola dikakanyo go dira dilo sentle. Ke supe gore re le hase la Botswana re latlhegelwa ke batho ba ka tshwara 425 ngwaga le ngwaga ka mabaka a dikotsi tsa tsela mme re le ba MVA fund re bo re dirisa madi a ka tshwarang 200 million go thusa ba e leng gore ba amiwa ke dikotsi tsa tsela. Kgang tse dingwe tse di botlhoko ke tse ntseng di buiwa ke ba MVA mme ke rata tlhogo se kileng ba se dirisa ete tlhogo se le ka tswalla ntse le se buisa akanya botshelo ntle le nna selekane gore ha o hetola ka ha o akanyang ka teng o ire mo go tshwanetseng. Baeteledipele ba dikereke ba ba nneng ba le teng ba ne ba rapela kgatlhanong le dikgwetlho tse di aparetseng setšhaba. Tla go wena modimo wa ka re ntse re etelele pele mo twantshong ya malwetse a mantsi a re tlhasetseng kgosi e re bone ka thata le matla a gago re fenya COVID ntate mme re a dumela gape gore le tsone di non-communicable diseases HIV and AIDS the victory is ours for we are rising re tsamaya le wena kgosi ya kgalalelo. Rara o kgatsa ka madi a gago Jesu Kriste go sireletsa le go boloka mebila yotlhe ditsela tsotlhe tse bana ba gago ba tsamaya mo go tsone kgosi ya kgalalelo. Rayo lerato le ba ba dirisang dikoloi kana dipalamo tsa setšhaba rara re kopa pabalelo le tlamelo ya gago go tsona.
go tshwanetswe fa kgwedi e ya merapelo e simolotswa ke taotono wa bobedi wa lefatshe leno se ke Timile Masire yo o neng a nna le maitemogelo a gore melaetsa ya go tsibosa setšhaba ka HIV/AIDS e ka goroga botoka fa go ka ikgolaganngwa le baruti ga mmogo le dikereke. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mewetso ha le gone o tsubang se gona tsa gago tsa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la mosupologo mme ga re tswelela ofisi ya boemedi jwa Turkey mo Botswana e tshwaragane le basegi ba tsa kapari le mokgabo ba bone go tshwanela go rotloetsa kabakanyo ya tsa ngwao se ne se supiwa mo seraleng sa bodiragatsi jwa mafatshefatshe mo Gaborone mo moletlong o neng o tshwerwe bošeng re file Motube ka pego. Go bapatsa bojanala ka tsa kapari go supafala e le mhama o mosha o tla rotloetsa ngwao le bojanala mme se tswa go supiwa ke ba ofisi ya boemedi jwa Turkey mo Botswana le basegi ba diaparo ba mono. Tomagano e ne ya akaretsa badiragatsi ba tsa kapari ba ba neng ba supa diaparo tsa ngwao ya lefatshe la Turkey. This year we are celebrating our 100th anniversary of the Republic of Turkey. And as part of our celebrations, we're holding some cultural events. And today's traditional fashion show is a part of this celebrations. We did this show in collaboration with a vocational institute all the way from Turkey, from the city of Izmir. The clothes on the models are traditional Turkish designs. Some of the clothes are actually old, they are antique and mostly silk and they are hand woven. I plan to go international. I plan to take my arts far, to reach as far as I can. But I want to be that person who go international and make it known. Moletlo o neng o tshwere ka tlase ga setlhogo se se reng Colors of Turkey o re faditse fa se e le sebaka sa badiragatsi ba kapari go itshupa mo saraleng sa mafatshefatshe. This is the greatest opportunity for me to be part of this Turkish 100-year centenary. I love fashion. I have passion for fashion, so that is why I'm part of the modelers that are showcasing the outfits that we've been seeing here. It is an opportunity for me as well to network and be able to showcase the outfits. Bobedi jo bo ne bo ikopanya e le selo se le sengwe mo go dirisang matsela a ngwao a mafatshe o mabedi mo go direng kapari e supang bontle jwa ngwao. So about Fashion Week, it's a project is trying to diversify the tourism sector in Botswana by finding a new niche that remains very limited, which is fashion tourism. Hence, now we are collaborating with the Turkish embassy on their celebration of 100 years. You're going to see a final piece. It was made by one of our designers at Bath Fashion Week. It merges the two cultures, the Botswana culture, the culture ya Turkey. So today we had even the beautiful models from Bath Fashion Week being part of the culture ya Turkey. So this shows the cultural exchange, because culture is dynamic, it's keep on changing and developing. So there's a need for us to preserve it. Emmanuel Kayenda yo e leng mothami wa Batho Fashion Week ona supa bothakga jwa gagwe ka go rotloetsa ngwao ya Turkey ka dipina le mmino wa lefatshe leo. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gwetlele dikereke go tsweledisa maitlamo a go nna le seabe sa go tlhabolola setšhaba le lefatshe ka go nonotsa go agiwa ga malapa le kgodiso ya bana e lolameng ka seabe sa batsadi se se tseneletseng ga mmogo le go rotloetsa thuto ka go harologana. Tautona a bua kwa bokopanong jwa gagwe le lekgotla la dikereke la Botswana Council of Churches le neng le moetetse kwa ofising ya gagwe mosong ono. Tenko lekgotla la dikereke le kaya seabe sa yone le bana le seabe botlhe mo go itebaganya le dikgwetlho tse di amang tswelelopele ya setšhaba le tlhabologo ka kakaretso. O Tshilong Kabetse wa bega.
Makgotla a tumelo a akaretsa dikereke a tsweletse ka go nna le seabe se se tseneletseng mo go ageng tšhaba le go thabologa ga yone e le sengwe se puso e se lemogang ebile e se rotloetsang hela thata go supa ga e tshwentswe ke dikgang di tshwana go kgontsho ya bong tiriso ya dinnotagi le diritibatsi bothaswa ga mmogo le kweletase ya thuto tse tsotlhe di amang thabologo ya lehatshe dikereke di kaile ga di tla tshegetsa maitamo a tsone a go dirisana le puso go rotloetsa thabologo le go ema kgathanong le dikgwetho tse kereke re ipona re go tswa kgakala re le partners in development le government na le keletso ya ebile re tsweletse ka go dira jalo go rulaganya an education symposium ka gore tshwengwa ke seemo sa thuto le maduo a ganang go tokagana nako ya ngwana buetse mo sekolong le kgona go bona gore kete le mo isa go gong kgotsa lona le ene la go gongwe mehela ha ka di tswalwa ka lebakanyana ha boa kwa o boetse go morago. We celebrate the advent of the mindset change, particularly the Arichencheng Gladion call, and this has our blessing. We are submitting to Your Excellency that maybe it's time that as we talk about Arichencheng, it's time that we put this across our sectors and our departments. And in particular, Your Excellency, we are of the opinion that the National Assembly must really have a chaplain. Tautona Masisi o kaile ha makgotla a tshwana a tumelo jaaka dikereke a tshwanetse a dira ka bojotlhe go nonotsha seabe sa yone mo thutong ga mmogo le go ageng malwapa a nonogileng a ka nnang le seabe se se tseneletseng mo go ageng setšhaba. Every one of us, we're reproducing children who are incompetent in almost every dichotomy of learning, thinking, and feeling. That's what it, and that's where the regression comes from. Yeah. Because these very ones become the public service providers after that. When they grow up, they become our magistrates, our judges, our policemen, our doctors, our nurses, our teachers, our baruti, our scientists, everything. They provide that service, having lived a painful life. So I think we need to look at this very, very clearly. I want to make an ask of you, particularly the schools that you are in charge of. There's nothing wrong with you coming with the program to have youth camps. And then if the school holidays 2 weeks, perhaps for the week, they are in the school. It may be voluntary, it may be obligatory, but you can attract others who may not even attend that school. But you need to bring in parents. I think the church can do a lot to help us bring parents to attend to their children. Lekgotla la dikereke le na gape la nna le mogopolo wa gore go nne le molao wa Religious and Bodies Act o ka one o tla thusang go tokafatsa seabe sa kereke mo dithabologong ga mmogo le go laola go tsamaisa le go kwadisiwa ga tsone botoka. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Me Juliana Dube go Botswana o tlhomile moemedi wa Botswana kwa Sweden ka kgwedi ya Phatwe o tlotsa ipegile kwa ofising ya Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mosong ono. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile botlhokwa jwa tirisano mmogo ya mafatshe ya Botswana le la Sweden a tswang kgakala dirisana mo mehameng ya ditlhabololo ka go farologana a supa fa a na le tshepo e tletseng ya gore mme Juliana Dube go Botswana o na le bokgoni jwa go atolosa botsalano jo mo tirong ya gagwe e a lebeletse boitseanape jwa gagwe mo dintlheng tse di farologaneng o buile ka botlhokwa jwa go tlhabologa ga lefatshe le maitlamo a lone a go dirisana le mafatshe a mangwe ga mmogo le go nonotsha maitlamo a go tlhabologa ga lone monogae mme Juliana Dube go Botswana ka ile seabe sa gagwe sa go dira lefatshe ke ka mo a tareng a dumelang jalo gore go ta kgonagala. You are young, you are ebullient, you are smart, you are articulate. And well positioned to springboard, to take instruction in term and direction from myself as a chief diplomat, assisted ably by the minister, and given support by the technocracy led by the acting PS here. And so foreign policy, as you would know, is really an expression of our values, our collective values. So our domestic policy is really reflected in our foreign policy.
and our foreign policy is an expression of our domestic policy. I recall a conversation we had where you said we keep the legal things that we have been taught, but we now input the diplomatic mind, and they did that very ably. So I'm very grateful. I will extend the warm greetings to the Honorable King. wetso re tsena mo bakeng sa tsa metshameko mme morware thato kgosimore o eme sente gore a gorolele dikgang tsa metshameko morware dumela Benson le teng re teng o mogote a ke tsora o nwa metsi we mesh ke nna la mo o nwa metsi ke nwa metsi la a gona gore ka temo to mmaso e nna ka tloga re bua e le dinyao mme go botlhokwa gore ha go le mogote o nwe metsi ka gore motho o kgona go wahela pu le bogologolo ke a itse gore le ha motho a tshwere ke tlala na a kgona go wa pu ha tsena go sepatela gate feed and discharge ra le ba botsoga ba tlhalosa jalo gore a re nwe metsi re itshireletse mo mogote o kana kana thank you morare thank you tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla go gona ka Thato Kgosimore Madume morulaganyi wa kgaisanyo ya golf ya bomme ya 9 hole la Mekenosi o kgotaditse bomme go inaakanya le motshameko o ka dipalo tse di kwa godimo ka jana ba itemogetse gore o tshamekiwa thata ke borre Kenosi o tlhalotse seo ka mafelo a beke kwa metshamekong ya 9 hole e neng e rulagantswe ke mokgatlho wa bomme wa woman to woman maikaelelo magolo e le go rotloetsa bomme go nna le seabe mo kgodisong ya metshameko mono gae go boletswe mang boitshwarelo ka pego. We want to create inclusivity within the sports because most of the time it's played by men. So we're trying to give that experience to the ladies. We have the women emerging in business. That's why we're having the golf tournaments. It's a way of empowering young women to also, and also all the ladies out there who would have never thought that they'll be in the golf course at any day. So I'm quite happy with what happened here today. It's basically what we're looking for, especially when we're looking and talking about women empowerment. What they did together with Coach Paul was to say, when you don't know, we could actually enable and empower you to become. And the women that he's been talking about, that they were being trained so that they're enabled and know exactly what golf is about. Kgaisano e ne ngokile batshameki ba fita 50 kwa mabaleng a Stanbic Golf e ne gape e kopantse bana le sabe ba le mmalwa mo mehameng ka go farologana go balelwa lwa botsogo o neng o isitse dithuto tsa botsogo ko ka jana kgwedi eno e kaiwa faele ya segopotso sa kankere ya lebele. We are here to really emphasize to our community at large the importance of having your screening done, having your mammogram done, having your ultrasound of the breast done, because early detection is the best protection. Early detection, of course, means early treatment. It's wonderful to see women on the golf course. At Pimo Clinic, we stand for health and fitness for women. And one of the things that, interesting facts about Pimo Clinic is we are an all-women staff. For women, we are really passionate about women. Looking at what the president is talking about, the mindset change agenda, we are talking about poverty alleviation, encouraging women to be able to stand on their own. Because you realize that many women face GBV, gender-based violence. Why? Because economically they are not stable. So we try to come up with initiatives where they are capacitated. Lekgotla la Botswana Golf Union le makgotla a mangwe a tshwana le la Women to Women ba dumela fa go le gontsi mo go ka dirwa go ka ngokela bomme kwa motshamekong wa golf fela thulaganyo e tla tulosetswa kwa mafelong a mangwe mo lefatsheng leno go rotontsha bomme ka motshameko o le botlhokwa jwa one go boletse mang boitshwarelo BTV Sport Gaborone. Re le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa setšhaba sa bomme the men's se dirile bontle sekologong eno se fenya Lesotho ka notse 3-0 mo kgaisanyong e tsweletseng ya Hollywood Best Cosafa Women's Championship kwa lebaleng la Dobsonville kwa Afrika Borwa. The men's e noseditswe ke lone ga o fetoge Balotlhanyi Johannes le ke segofetse Mochawe go neela bomme ba monogae dintlha tse 3 tse neng di ba tlhoma kwa pele nakwana mo setlhoeng sa Group C. Fela the men's e iphitlhela le mo maemong a bobedi moraga gore Zimbabwe e fenyesa Namibia ka notse 2-0 mo motshamekong o mongwe wa Group C. Bomme ba monogae ba tla thulana le Zimbabwe mo motshamekong wa bofelo e le wa Group C ka la boraro.
banni ba motse wa Takatokwane le bone ba tlile dikgaisanyo tsa kgwele ya dinao ya bomme tse di simolotsweng mo mafelong a beke kwa motseng o ba re di tla thusa go ntsha banana mo mebileng ka ko ba raelesegileng go inaakanya le maitsholo a diphatsa. Dikgaisanyo tse di simoloditswe ke mopalamente wa Takatokwane re Tshoganetso Friction Liwe yo e neng ya tsenyeletse ditlhopha go tswa mo kgaolong eo di akaretsa Takatokwane, Salajo, Motokwe le Mabwane. Bokamoso Khutsafalo. Puso e kaile fa e tshwantswe bobi ke kgokgontsho le tiriso ya ditagi tse di kailweng di atile thata mo lefatsheng leno e le tsela ya go itebaganya le seemo se metshameko e dirisiwa go anamisa melaetsa kgatlhanong le diemo tse ka e le jo e ka thusa go ntsha banana mo mebileng mo go se sebaka ga bo go dirisiwa metshameko ya kgwele ya dinao ya bomme. Tshelo ba gompieno go na le batho ba tshelang ka football hela, go na le batho ba tshelang ka mabelo hela, ga go pale sepe gore mongwe wa bone a ba tswa mo go lona. Re ka itumela thata ga ka re ka moswara bona team ya rona e lekwa, mme le ga ka se ka nna team bangwe mo go lona ga go pale sepe gore ka moso ba tshamekela yone team e tona. Kana kgwele bo go tshotsa le bolo o ka itshetsa ka yone. Re na le ba humi bo Ronaldo ba itsetsa ka kgwele, ga go pale re re ka moso o tswa Salajo o tswa Motoko ba go na captain ya the match. Ke re bona ka le ska la kgobega marapo la ha le ka lusa le ska ra le tswa hala bela re le bele tsenya dithogo. Banni ba ne ba tla maiteko ao ba re atla ba tswela mosola. Ka ha go ntseng ka teng re bona banana ba tswa mo mekgwatheng ba inaakantse le tsa sports ka gore ha nne le ba bangwe ba sa inaakanya le tsa sports gongwe nka be Takatokwane e le kgaolo e selegela e se mo go tse di tshwana le tsone tsa sports. Jaanong go a itumedisa thata gore be ke bona re le mo thata gore be re le bantsi mo go tsone di-tournament tse. Mogwanto le one o ne a tshwarwa go le pele go rotloetsa botsogo jo bo itekanetseng le go lwantsha malwetse a sa tshelwaneng mogare wa HIV ga mmogo le dikotsi tsa tsela. Bokamoso Khutsafalo, BTV News, Takatokwane. Bokamoso Khutsafalo a le kwa Takatokwane a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Tswelela o ikanye rona mo go tsa metshameko. Benson. Na ke tla tswelela ke ikanya the mess bomme ba kgwele ya dinao ba setlhopha sa setšhaba ba dira bontle thata. Ke itse gore go ya ka maitemogelo ya lona kana itlhola lona le le ntshotso ke eng ka tloga re bona ba dira botoka hela thata le bomme. Nya ke setlhopha se e leng gore bokatsi jwa bone ba na le kelelo e ntsi ke setlhopha se e leng gore me ditlhopha mo borwa jwa Africa di sentse di fatlhoga jalo mo metshamekong ya bomme ga ba ise ba wele sentle mme ke sa reele gore seo se dira jalo gore ba fenye mme ala ke setlhopha se e leng gore se nna se ba ditsholofetso tsa Batswana ko pele jaaka ba tloga ba tshameka motshameko le setlhopha sa Kenya o ka ipatlela phatlhaka ko Morocco. Ke ba go batla re betše ka bone thatar ke go leboga thata morwa. Thank you. Motswana tso ke thato kgosi more ka matlametlo a gale le gale mo pegong ya gago ya dikgang tsa metshameko mme re pele re kgaogana re boe re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo. Dautona Masisa ikanisa Major General Joseph Selo go nna mothusa Ramasole. Banni ba tote kwa kgaolong ya Mahabe ba amogela kokelo e sa haditsweng. Bomme ba rotloediwa go inaakanya le motshameko wa golf ka dipalo tse di kwa godimo. Wetsora kogela kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa a mongwe le mongwe a itemogelang gore go bollo go batla reno metsi
la modisa tharapana ga kole galala a nne kagiso. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka maitseboeng ano maru a bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno mo tsatsi la ka moso re soletse robo go thibile ka bontlhabongwe mafelong otlhe a lefatshe leno re soletse pula ya diphefo dikgadima mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhabakgatleng le kweneng mo mosong go tla ikutlwetsa go le bothito go kgalagadi borwa botlhabakgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba re soletse gatisa selekanyo sa 16 go ya go go 19 fa go gantsing habe chobe le bokone jwa legare go tla ikutlwetsa go le mogote mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le mogote o heteletseng kong habe chobe le bokone jwa legare re soletse gatisa selekanyo sa mogote wa 39 go ya go go 40 fa go gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba go tla ikutlwetsa go le mogote thata setšhaba sa akolola gore se ipabalele mo mogoteng o feteletseng o anameng lefatshe leno ka bophara fa re leba melelo e šang e supiwa ke mmala o mohibidu mme a bona le mafelong a mantsi a lefatshe leno bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go godimo thata mafelong a mantsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se akolola go tshwara melelo ka kelotlhoko ga re leba tsatsi la boraro le la bone re soletse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhabakgatleng le kweneng go ikutlwetsa go le bothito go gantsi le kgalagadi re soletse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe kong habe re soletse pula ya diphefo dikgadima ka tsatsi la bone go ikutlwetsa go le mogote thata fa go tla bonala dibata tsa maru ko chobe go ikutlwetsa go le mogote o feteletseng ko bokone jwa legare re soletse gore maru a bonale go ikutlwetsa go le mogote thata fa go tla bonala pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa jwa legare go tswa ko tepoloapi ne ke le tshwaretse go le kalo a ene boroko ba thathalla dithuto tsa melemo ya sešwa le maranyane go tsweng kwa yunibesiting ya Botswana Madikolo ba setse ba simolotse dipatlisiso tse di setseng di supile fa melemo mengwe ya Setswana e na le bokgoni jwa go fodisa malwetse mangwe dipatlisiso di tsweletse ka